E aí, galera do MA Futuro, beleza? Tranquilo. Cara, eu não sei como é que funciona essa porra direito, velho. Tem hora que funciona lá, deixar programado o ao vivo, tem hora que não funciona. É uma merda. Vou ter que apagar aquele evento lá. Deixa eu ir lá. Aqui. Aqui. Vamos lá. É, pessoal, a bagaça aqui tá... Bom, enfim, vamos nessa aí então, vai. Deixa do jeito que tá. Beleza? Quem tava esperando aí no link lá, não funcionou, foi mal aí. Vou procurar informações aí pra ver como é que ele funciona direitinho. Tranquilidade por aí? Tranquilo por aqui. Bom, então vamos aí, pessoal. Já já começa aí o discurso do Bullard. Nós vamos operar aqui o S&P futuro ES0919. Beleza? Começa aí dentro de instantes, daqui a 15 minutos. O preço tá aqui, ó, no 53, 2.853, bem aqui, ó. Nós usamos apenas essa telinha aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o micro e esse é o mini. Eu estou operando simulador. Conta assim, 102. Beleza? Ó, parece que o preço tá ganhando uma forcinha aí, né? Ele já passou de 1% de ganho aqui, depois diminuiu, agora ele tá aqui, nessa região aqui, ó. Ativo de alta liquidez, galera. Aqui ele se encontra aí no meio de uma congestão. Deixa eu ver se eu acho aqui o link do discurso do lá do Bullard. Ele vai fazer um discurso aí, não sei das quantas, eu não sei aonde. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver, discurso do senhor Bullard, preço no 53,25. O preço anda rápido aqui, hein, galera. Anda bem rápido, ó. Um pontinho rapidinho, hein. Ele caiu. Um ponto muito rápido. Vamos ver aqui. Television. Deixa eu ver se esses caras estão falando alguma coisa aqui. Bom, até agora não achei nada aí. Bom, se alguém souber aí onde que tá aí o link pro discurso do Bullard, passa pra gente aí. Ó, o preço aí numa pegada rapidinha. E vamos operar com dois minis contratos. Eu tomei ali um ali, ó, peguei bem na hora da voltinha. Tomando aí, eu vou deixar aqui, ó. Ele vai muito rápido, pessoal. Um ponto aqui é 50 dólares. Um ponto de loss aqui é 50 dólares, galera. Não achei aqui o discurso do Bullard. Deixa eu ver se na NBC aqui tá... NBC. Vamos ver se ele vai aparecer ao vivo ali. Não. Ainda não. Ainda não achei nada. Bom, temos aí então o
o S&P aqui no 0,90 de alta e o S&P 0,90 de alta e o petróleo aqui 0,55 de queda, 0,53 agora. Ele pegou uma subida aí de 2 pontos muito rápido, pessoal. Eu entrei ali nos 56,5, mas não foi muito bom não, porque, porra, ele já chegou a me dar 1,25 ali de loss. E eu coloquei para pegar ali 3 tiquezinho, 0,75 pontos. Tá? Então vamos aguardar aí que já daqui a menos de 11 minutos começa aí o discurso do Bullard. Ele vai fazer um discurso numa, acho que é aonde que é mesmo? Deixa eu ver se mostra aqui. É apenas 2 tourinhos ali, né, o discurso do Bullard. Pegou minha saída ali, pessoal, ó, 75 doletinhas aí. O dólar bateu forte lá em cima, né, galera? Ele chegou lá nos 70 e poucos lá. Mas não tenho aqui informações onde vai ser o discurso do senhor Mr. Bullard. Bom, enfim, ele pegou minha saidinha ali, já tratou de devolver um pouquinho, né? Tá aí no 56 aí. Ele anda muito rápido, esse é um ativo que é muito volátil, pode machucar legal. Pode machucar muito esse ativo. Mas estamos aqui no meio de uma congestão. Tá? Uma congestão bem grande aí. Ele já fez mínima, pessoal, lá no 76. 776 e máxima no 72. Ou seja, variou aí quase... Ó, 776, 872. Quase 100 pontos. Ele variou. Tá? Aqui a gente respeita a ordem das filas aqui. Fila maior, fila que a gente ataca. Lá o discurso do Bullard vai ser importante aí para balizar se a ideia dele lá é pender para uma escalada de corte de juros nos Estados Unidos, né, uma série de corte de juros até o final do ano, ou se a ideia dele é aí colaborar para um não corte de juros, né, para manter a taxa do jeito que está ou aumentar. Se aumentar, cara, vixe Maria, você vai ver esse S&P aqui caindo que nem doido. Vai cair, ó, rapidinho ele já ganhou esse preço aí, né? Vamos ver se a gente consegue acompanhar essa rapidez toda. Vamos pegar aqui 2 pontinhos aqui, com 2 contratinhos. 2 pontinhos não, aliás, meio pontinho, né? Ó, ele vai, mano, ele desce muito rápido. Ele é doidão esse cara aqui. Ele mantém ali. Vamos aguardar aí a inversão de fila, a gente já entra ali. Ele meteu uma inversão na fila ali, eu já meti mais 2 contratinhos ali, então estou com 4 contratos. Lembrando que aqui esse ativo ele é... Aqui é 500 dólares para cada contrato, tá? E aqui é 50 dólares. Esse aqui é o micro desse cara aqui. Então ele segue. Segue aqui. Esse cara aqui segue esse cara aqui. Certo? Vamos ver, olha como ele é rápido na movimentação, né? Vou pegar essa congestãozinha aí. Aqui tem que ter uma agilidade muito grande. Eu, como tenho pouca agilidade, vou pegar mais 2 ali, ó. 54 e 25. 1,5 ponto para trás, pessoal, já não é tão legal assim.
2 pontos para trás. Eu que tive a oportunidade de sair ali. Eita porra! Viu como ele andou aí? 4 pontos a milhão? Eu tô saindo com 8 ali. Eu quero que ele volte. Se ele não voltar, sou obrigado a estopar já. Já tomando um preju aí. Eita porra, um preju da porra, mano. Tá que pariu. $800 ali de preju. Lembrando que cada ponto aí é $50, né, pessoal? Cada ponto é $50. Ele tá devolvendo aquela queda lá, foi no 90 e agora tá voltando tudo. 90% ali de 0,90. 0,90, aliás. Eu tô operando no mini, ô Luiz. Boa tarde. Operando no mini. Esse aqui é o mini, esse aqui é o micro. O cheio tem pouca liquidez e pelas informações que eu tenho, só opera só grandes bancos, grandes operadores institucionais, né? Grandes fundos e tal, só eles que operam cheio. Aqui opera muita gente, ó. Cara, já tomei na cara ali esse negócio. Bom, caralho, você acredita que o bagulho me pegou um ali, mano? Que raiva da porra. Olha, agora ele faz o que eu quero. Totalmente na mão contrária. Foi lá em cima onde eu queria. Você vê como ele é muito rápido, né, cara? Cara, ele é assim mesmo, velho. Ele é doidão assim mesmo. Ele anda muito rápido, velho. Ele anda muito rápido. Daqui a pouco você vai ver esse cara endoidando aqui, bicho. Vê que ele já bateu lá no 56, voltou, foi lá no 52, voltou. Cara, ele é muito louco. Bom, eu deixei um zero aqui, fechei com 362 doletas aqui. É, pode ser só um respiro também, cara. Ele deu uma queda grande, né? A mínima do dia foi aqui, ó, no 75, 775. E a máxima foi lá no 72. Então ele tá aqui numa congestão bem grande aqui, ó. Não deixa, ó. Congestão dele é grandona, tá vendo? Pois aqui no 20, no 52 sai poucos negócios e aí vai. Preço no 55, já já começa aí o discurso do Mr. Bullard. E a gente vai... Eu não tenho aqui, cara. Eu não tenho o link. O link do discurso dele. Vamos ver se aparece aqui. Vamos ver na Bloomberg. Bloomberg, não. Deixar ali no início para ver se aparece ali.
Ó, 57, tá vendo como ele vai a milhãozão, cara? Ele vai que nem maluco. Não aparece aqui o link do discurso dele lá. Bom, o pessoal nem deve estar filmando, né? Não deve ser tão importante assim. Se fosse tão importante assim, já aparecia lá na NBC. Bom, de qualquer forma eu vou deixar ali na CNBC pra ver se ele... Olha, preço já lá no 58, cara. 59, ali 60 ali é um preço importante. Vamos ver se ele vai devolver aí essa alta toda, 59. Eu bati um 2 ali, vou deixar aqui no 57,25. Se bem que eu nem olhei as filas nem nada, né? Ele tá num preço importante ali. Sessenta e meio. Olha a voada que ele deu, velho. Puta que eu pariu, mano. Eu entrando na contramão aqui. Cadê o Bullard? Vai começar a discursar aí já já. Ó, você viu que ele não teve volta, né, mano? Ele não teve respiro. Não teve respiro nenhum esse maledeto. Bom, consegui sair dessa posição maldita. Viu que ele foi rapidão, cara. 10 pontos a milhão. Foi 10 pontos muito rápido. O discurso aí do Bullard deve estar começando agora ou dentro de poucos minutos aí, né? Que era para ser agora, 13 horas. Ele continua subindo aqui. Opa, deixa eu cancelar esse careta aqui, né? Cancela tudo que aí ele sai todas as ordens ali. Bom, eu vendi aqui 2. Vamos ver se seguro aqui. Se ele volta 10 pontinhos aí rapidinho. São 10 pontinhos aí, dá 500 doletinha, né? 2 contratos dá mileta. Da mesma forma que ele subiu muito rápido, ó, ele devolve muito rápido, cara. Ele é foda. Se não estiver atento, ele vai muito rápido para cima, muito rápido para baixo. Meu, esse ativo aqui é muito louco, cara. Ó, rapidinho, ó, eu zerei ali com... Ele começou a voltar, deu uma voltadinha, mas parece que ele quer ganhar para baixo mesmo. Não, 59 ali, muito rápido, velho, muito rápido. Vamos aguardar aí mais um pouquinho, ó, já tá 1% de alta. Pode ser que ele recupere tudo, a tendência para ele é recuperar tudo, né? Recuperar toda aquela queda aí dos últimos 3 dias aí. Ele ganhou 10 pontos muito rápido. Ó, o micro, meu, o micro pula que nem doido, velho. O micro segue o cheio. Aqui ó, o ganho é bem menor. Que também para operar esse aqui é só 50 dólares, né, pessoal? Então, bem mais tranquilo. Cada ponto aqui são 5 dólares.
Eu tomei 2 ali no 59, pendurei a saída no 60. Opa, ver se ele vai pra cá. Pendurei a saída lá no... Ó, meu, muito rápido, velho. Vamos ver até onde que ele chega ali. Viu que ele deu uma pegada, foi pra cima, depois já foi pra baixo direto. Vamos ver se esses caras aqui falam alguma coisa. Não tem nem som ali, né? Ah, ele só fica ali no Dow Jones. Deixa eu ver. Cara, ele é muito doidão. Bom, o petróleo tá 0,35 de queda, né? O euro aqui 0,006 de queda. O índice dólar, cadê o índice dólar? Pera aí, deixa eu colocar aqui de novo que eu saí aqui da página. É, ele foi pra baixo mesmo. Ó, o índice dólar lá 0,11 de alta, com o euro 0,05 de queda. Aqui já fudeu minha vida inteira aqui. Eu só fico aqui, agora eu só estou corrigindo posição aqui, uma porcaria. A hora que ele for ali em cima ali, vou começar a dispensar tudo rapidão também. O foda é que eu não tenho link lá pra saber o que o cara tá falando, velho. Queria muito colocar aqui, mas sem chance. Aqui você entrou na mão contrária, né, cara? Aquela hora eu entrei na venda, ele disparou pra cima, entrei na compra, ele disparou pra baixo. Parece que o mercado tá louquinho só pra me foder, né? Muito engraçado isso. Não presta atenção no que tá fazendo, toma na orelha. Essa fila inverte e dá mais coragem aí de continuar, de sair de posição. Essas posições de perda aqui é muito desconfortável. Muito desconfortável. Você vê que aqui ele vai e nem dá muita coisa, né?
Ó, você vê como ele vai rapidão, cara? Bateu no 58 ali, ficou. Muito rapidão. Da hora esse ativo, cara. Muito da hora esse ativo, velho. O ativo mais doido que eu conheço. Aqui ele só vai cada ponto vale 5 dólares, um tick, cada nível de preço, né? 1 dólar e 25 centavos. Cada tick. Eu vou tomar um aqui e vou deixar o preço pendurado lá em cima. Lá no 59 aí, com 2 pontos e meio. Bom, quem teve coragem de comprar lá no 72, cara, no 72 não, 76 ali, 78, pegou quase 100 pontos. Quase 100 pontoletas. Porque ele andou muito rápido ali e eu só fui junto. Bom, o Bullard já deve ter falado alguma coisa aí, né? Nós sabemos o que a galera pensa a respeito do que ele está falando. Deixa eu continuar procurando aqui, ver se eu acho aqui esse cara falando, meu. Agora me deu na telha que eu quero ver o cara falando. Precinho 55 e 25. Deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui, ó. Ele não começou ainda, pessoal. Achei aqui, eu vou jogar o link aí pra vocês, tá? Achei aqui, ele não começou ainda. Está programado para uma... Ah, aqui que deve ser 14 horas aqui, hein? Bom, está aí o link do James Bullard. Já já começa aí então o discurso dele aí. Bom, tava falando lá 1 hora pra gente. Aqui continua 1 hora, mas não fala qual que é o fuso horário, né? Então não está falando qual o fuso horário. Olha, pessoal, ganhou uma força fenomenal aí, hein, galera? 3 pontinhos aí, já, 3 pontos e meio. Ó, vai pegar o meu do micro lá. Bom, só tô com 2 contratinhos ali agora. Vou deixar, daí deixar ele correr. Vamos ver, menos que 4 pontos e eu zarpo dessa operação.
Ó, minha pontuação aqui, galera, ó. Bateu no 4 pontos, eu saio. Porque aí a gente deixa ele correr. Se ele voltou, ó, nos 4 pontos, eu saí ali nos 4 pontos. 4 vezes 2 contratos dá 4 pontos para um contrato, $200. 400 dólares. 400 doletinhas. E segurando até aí os 60. Vamos esperar ver se ele bate mais ali nos 60. Se ele não bater, a gente vende aí também. Espera ele ir lá embaixo. Já já começa aí o discurso do senhor James. James. Ó, ele tá voltando bastante ali. Foi só eu bater? Porra. Não, filho. Você tá vindo pra baixo? Continua. Enfim. Está batido ali no 58,25. Vamos ver até onde ele é capaz de ir. Vê como ele oscila rápido, né, pessoal? Chegou lá no 54, ali já começou a subir de novo, bateu no 60 lá, 60 e meio. Já começou a descer de novo. Ativo fenomenal. Esse daqui machuca bem, hein, pessoal? Ó, esse aqui machuca bastante, porque ele é doideira pura. Vou deixar a saída aqui no 56. Deixa aqui no 56 e 25. São 2 pontinhos aí. Se é que ele volta lá, né, pessoal? Não sabemos. Não sabemos se ele volta ou não. Bom, o preço chegou ali, me deu meio ponto ali. Eu não aceitei aqueles meio pontos. Meio pontos não existe, né? Aquele meio ponto não aceitei. Estou aguardando ele me dar mais pontos. Bem que já daria ali 50 doletinhas ali naquele meio pontinho. Ó, rapidão até ali. Um ponto 75. Pega ali os 2 pontinhos. Ó, pegou mais 2 pontinhos ali. Então são 2 pontos com 2 contratos. 50, 100, 200 dólares. 200 doletinha e ali de custos. Não deixei configurado ali. Pera aí, eu vou configurar os custos aqui rapidão. Aqui, comissão.
Não contou ali, mas depois quando ele contar eu falo. Ó, chegou no 55, ó. Se tivesse segurado ali, puta que pariu. Já seriam aí 3 pontos. 3 pontoletas. Enquanto o discurso do Sr. Bullard não começa, a galera ali no chat ali só trocando uma ideia ali. Ele ficou bastante tempo nesse rangezinho aí, né? Ó, ele foi ali no. Pera aí, deixa eu ver aqui como que é. Colocar aqui. Ele bateu ali, ó, no 61,5, 60,5 ali. E aí depois já desceu aí, pegou aí no. Agora se encontra no 54. Mas ele já bateu ali no 46 duas vezes. E no 52 uma vez. Vamos ver, se ele bater ali no 52 de novo, eu vou comprar ali. E vou deixar ver se ele vai pra cima de novo. Ó, eu comprei, eu tomei aqui no 55 mesmo. Pendurar no 58. 55, 58 e meio. 3 pontinhos e meio ali. Deixei lá no 58 e meio. 3 pontinhos e meio. Enquanto o Mr. James Bullard não faz nenhum comentário ali. Aí já ganhou aí 1,25, 1,50. Vamos ver se ele continua nessa pegadinha aí. A galera vai começa a defender, né? Ó, rolou uma boa defesa ali, 56. 56,5 ali, rolou uma bela defesa. Já trouxeram para baixo outra vez. Ó, rapidão. Puxei o médio ali um pouco para baixo. Vou colocar aqui no 2 aqui. Vou colocar 10 contratinhos aqui. Vamos ver se ele chega ali.
O dólar não dá para fazer isso, né, pessoal? O dólar é muito mais lento, ele demora bastante, ele só vai quando tem um motivador muito forte para ele ir tão rápido para cima e tão rápido para baixo. Ele não faz isso, nem a pau. Ele demora demais para fazer uma parada dessa. Vê que a minha saída continua lá, né, pessoal? Lá no 58,5. Mas o meu PM agora tá aqui no 54, ó. 54. Esperando ver se ele chega aqui nesse 52. E aí pega ali meus 10 contratos ali. Ó, que rapidez. Um pontinho de loss ali com 2 contratos. Preparado para começar a dispensar esses lotes aí assim que ele virar positivo. Esperar ele ganhar pelo menos ali meio pontinho. Ó, tão rápido. Tão rápido ele foi. Só bateu ali e já voltou para baixo. E esse discurso que não começa? Será que é 13 horas lá nos Estados Unidos? Seria 14 aqui. Mas agora, ó, 13h30.
que ele vai para baixo, eu vou lá e tomo mais. Quando ele sobe, eu vou lá e dispenso. Vou dispensando ali com meio ponto, 0,75 cada lote. Aí pegou. Eita porra, ó. Você viu a rapidez que ele foi, cara? Opa, não. Não. Ó. Viu que ele deu aquela andadinha rápida. Vou carregar esses dois lotezinhos aí até ele ir lá no 58. Ele for lá no 58,5, que é onde está o meu outro, ó, 58,5. Aí sim eu encerro essa operação. Senão não. Já tô com uma boa ali gordura para queimar. Boa gordurinha. Eu vou deixar 6 pontos aqui, então eu vou jogar aqui, ó, no 75. 58, 75. Agora ele ganhou força, né, galera? Bom, não seria legal deixar ele voltar tudo também, né? Que ele ganhou força, foi até 55 ali. Ó, 2,5 pontos eu não aproveitei. Isso não é bom. Não pode desperdiçar a chance. Que ele andou rapidão. Ó, é 2 pontos rapidão. Bom, eu quero é muito, né? Quero pegar aí 6 pontoletas aí. É, esse Bullard não foi pontual não, galera. Foi bem pontual. Eu vou deixar ali na Bloomberg falando, vamos ver se aparece alguma coisa. Eu deixei ali o meu YouTube ligado lá na Bloomberg.
Ó, 1,5 pontos aí. Dois pontinhos. Ele vai rápido demais, né, mano? Você é louco. Ó. Ganhou expansão aí. 3 pontos. Dois e meio, 3. Vai pegando força aí. Deixa ele correr, gente. Vamos deixar correr até ele chegar lá no 58. Será que ele vai? Bom, a cada ponto que ele andar, eu não deixo ele voltar 1 ponto. Ele chegou no 4. Voltar no 3 eu estopo. Parou no 4. Ó, estopei no 3,25. O bom é que quando você aperta o stop aqui, galera, ele cancela as ordens também. Então ele não deixa as ordens penduradas lá. Ele já voltou bem. Bom, legal, né, gente? Da hora. Esse é um ativo muito foda. Eu tô operando no simulador, mas não vejo a hora aí de operar na conta real. Operar na conta real é muito massa, mas parece aí que o Dr. Bullard não vai falar. Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Eu saí acertadamente, que agora ele deu uma voltada, né, aqui, ó, no 54. De novo, ele tá voltando lá no, praticamente lá no 52 ali. E chegar ali eu vou meter uma comprinha de novo. Ou se ele chegar aqui, ó, no 52. 52,25 eu vou bater, vou deixar até minha saída pendurada aqui, ó, 51,25. A não ser que ele vá lá. Se ele não for, cara, eu acho que ia rolar lá o discurso do Bullard, mas aí já tem 1h40, não tá nada ao vivo lá, o pessoal está dizendo ali que seria ali às 13 horas, mas eu não sei se é às 13 horas aqui do Brasil ou às 13 horas lá dos Estados Unidos.
Então, provavelmente os Estados Unidos é 1 hora mais tarde que a gente, então eu vou aguardar até as 14 aqui. Se não aparecer ali, eu vou e saio fora e pronto, acabou. Vamos ver aqui o que a galera está falando. O precinho agora deu uma estagnada aí, né, galera? Ele bateu ali, ó, no 6 e pouquinho. Eu meti mais uns ali na venda. Esperar ele descer um pouquinho e já dispensar vários ali junto. Lógico que se ele quiser, né? Porque se ele pegar força de verdade ali mesmo, pegar uma bela força, lascou-se. Bateu no 7, 7,25 ali. Ó. Tivesse segurado aquela ordem lá no 8,75 lá, pode ser que ele chegue lá, hein? Vamos, precinho lá, faz uma forcinha aí, vai ali no 57,75. Pode ser 58 lá.
Eu ainda estou aguardando o discurso do James Bullard. Pode ser que ele não saia lá na CNBC do YouTube. Tem lá um link para o discurso ao vivo do Bullard. Olha, deu mais uma puxadinha no meu preço aí. Vamos ver se agora ele cai, neném. Cai, balão, cai, balão. Aqui no MA. Vamos. Oh, cacete. Opa. Opa. Vamos ver, vai ali, vai. Vai. Oh. Ele já chegou ali no 56, não pegou minha ordem ali no 28, no 55,75. Eu vou deixar ali mesmo. Ó, pegou minha ordem ali, fiquei só com 4. Vou dispensar mais 2 aqui. Mais 2 aqui no 55,25. Aqui como o PM não está variando, né, pessoal? Teve um aluno do Latos aí que fez um dispositivo aqui para o Ninja Trader e ele vende essa parada, tanto a boleta para ficar igual a boleta do lá do Profit, quanto aquele esquema para, ó, zerou aqui, fez mais 4 doletas aí, 4 pilas. Deixa eu sair aqui, fechar todas as ordens aqui. Bom, beleza. Fala, Luiz. Não, ainda não, cara. Não saiu ainda. Tô aguardando também, cara. Tô aguardando aí, até agora nada. Não sei se vai sair ou não. Estou no total aguarde. Porque ele tá num range aqui. Tá num rangezinho aqui, ó. Bateu ali no 57,5, já voltou, volta ali pro 52,5. Aí vem de novo. Ele tá assim hoje. Tá só nesse rangezinho aqui, ó. Ele vai ali, ó, próximo do 52, depois ele volta. Vou dispensar esse aqui ali no 55, se ele bater ali, dispenso 2 ali, seguro só um, que ele não acabou não pegando ali a outra ordem.
Não, o Luiz, não faz tempo não, cara. Faz pouco tempo. O MA aqui eu comecei a operar tem pouco tempo, 2 meses eu acho. 3 meses, 3 meses. Que eu fiz o curso lá com Latos de MA, comecei a operar, mas estou operando simulador ainda, tá? Isso aqui, ó, conta simulador. Não é conta real, não. Ó, ele tende a dar uma corridinha depois da congestão ali. Vamos ver se ele vai mesmo. Pegou ali no 25. Oh, cacete. Pegou logo no lugar errado. Ó, você viu que ele deu uma puxada rapidão? Puxadinha rapidona para sair dali da não deixar a galera jogar para baixo da zona de congestão aqui. Ela tá bem forte essa zona de congestão. A inversão das filas para baixo. Agora tá indo para cima. Cara, que dificuldade da porra. Agora ele deu essa estagnada aí, velho. E Bullard não vai não, cara. Eu acho que o Bullard não vai discursar hoje não, velho. Não é possível. Deixa eu dar aqui uma mexidinha aqui, vamos ver se vai. Nada ainda. Não, não liberaram o discurso do cara não. Alguém sabe aí o discurso do outro link aí com o discurso do Bullard? Deixa eu ver aqui no Fed. Vamos ver se no Fed tem. O Fed não vai ter não, não é discurso oficial, é só quando tem. Não, tem não. Olha, rapaz, ele lá em cima e eu nem aqui, ó, nem pá. Pegou ali, agora eu só estou com 4. O último vai ser dispensado ali no
54. É que a frequência do mercado aqui é muito rápida, né, galera? Ele vai muito rápido para cima, muito rápido para baixo. Meu, é fenomenal. Esse caneta para cá. E sempre ficar atento, né, pessoal? Porque se ele desembestar para baixo, fode a vida, cara. Fode lá a vida. Ó, pegou mais uma saidinha ali. Agora tô com um PM no... Quer dizer, eu já estava, né, no 52,5 aqui. E minha saída no 54,75. Um ponto para cima ainda, falta. Bom, no site do Federal Reserve não tem nada. O Bullard aqui não começa. Falta 4 minutos para dar aqui, né? 4 minutos aqui, lá nem mostra quantos minutos faltam. Agora já pensou se for horário do leste? Aí fodeu, né, mano? O horário lá do leste é... Não, é antes, né? O horário do leste é antes pra gente. Ó, pegou minha saída ali. E ele vai continuar nessa subidinha aí. Esse é um ativo bem volátil. Rapidinho, ó, ele chegou ali num ponto de diferença a mais e já voltou um pouquinho. E eu vou esperar mais um pouquinho. Já fiz essa quantidade aqui hoje, ó. 13 milha de dólares. Vou dar um tempinho aqui pra ver o que vai acontecer mais. Eu só quero achar só os caras falando aqui, mas os caras não falam, cara. Espera aí, mais esses 3 minutos e mais uns 2 minutos aí à frente aí. Então, seria 1h30 aí de operação. Tá? Então, vamos aguardar aí mais esses 3 minutinhos. Ah, tá vendo, galera? Ó, ele saiu já o discurso lá e não mostrou aqui pra gente. Não saiu não saiu na ao vivo aqui, mas está escrito ali que o Bullard falou o seguinte, cara, que é prematuro defender corte de juros agora por causa da escalada da trade war. Então ele não defende, por enquanto não está defendendo corte de juros. Isso aí baliza uma queda, né? Principalmente aqui no S&P, né, galera? Então isso aí baliza até que uma queda aqui no S&P. Ele acabou de falar lá e eu vi agora no BDM. BDM pelo Telegram, tá? Então quem tiver o Telegram aí, entra lá no Telegram, digita lá BDM Lite. Sai algumas informações lá. Agora a Riscala tá querendo cobrar, né, o BDM. Então eu tô na versão Lite mesmo, que não pago nada.
Opa, acho que vai ir lá, ó. Ah, tá com delay do cão, hein? Começou, galera, lá. Se quiserem ouvir lá. Something that Merriam may have saved a lot of us. But he's an active member in his community. He sits Bom, on the galera, eu board of liberei trustees of o áudio United aí Way, do, the board do of discurso do Bullard, directors of the tá? St. Então Louis tá aí o Regional áudio aí, quem Chamber, quiser and the ouvir, board não é of o Bullard directors que of the tá falando Concurrence agora, é outro Academy cara in aí. Leadership, and a list of other things that we simply don't have time to get into. Eu vou deixar He's a meu native of microfone Lake mudo Forest, por enquanto. Minnesota. He received his doctorate in economics from Indiana University in Bloomington and holds a Bachelor of Science degree in economics and quantitative methods and information systems from St. Cloud University in St. Cloud, Minnesota. Now, let me tell you how our program is going to work today. President Bullard is going to speak. After that, my colleague Ed Keene is going to do an interview with him. Ed is a noted economic correspondent, a long-time Federal Reserve expert, and a past president of the National Economists Club. After that, we're going to spend some time taking audience questions. We ask respectfully, because President Bullard's time is limited, that you keep your questions concise, and we will do your best to sort of address them respectfully. For now, President Bullard, we are grateful for your time. We are very aware of the weightiness of the moment, and we look forward to your insights. Ladies and gentlemen, Jim Bullard.
Gosh, what a great introduction. I think I'll just sit down because it can only be downhill from here. But I do appreciate the opportunity to be here at the National Press Club and in front of the NEC. And I'm looking forward to hearing your comments on current monetary policy or whatever else you want to talk about the U.S. economy. So I call this a sea change in U.S. monetary policy, so hopefully I can convince you of the dramatic changes that have already occurred in 2019 with respect to U.S. monetary policy above and far beyond the rate cut that we had just last week. So if you don't want to listen to the whole talk, you can just read this slide. We made significant changes in monetary policy, of which many of you are aware, beginning in January of this year. Those changes were made in anticipation of slower growth in the U.S. economy during 2019, which is materializing. I'll talk about that during the talk here, but also in anticipation of heightened uncertainty with respect to trade policy. So I think we anticipated the idea that trade policy was going to be volatile currently and going forward across the forecast horizon. I think we could do more at this point, but we've also already done a lot, and so what I'd like to do is take some stock of what we've already done and see how that impacts the economy and then make decisions going forward. So that's my main point here in the third bullet point, and we'll talk about that in detail, maybe too much detail as I go through this talk. In the meantime, inflation pressures certainly are muted in the U.S. economy. I'll talk a little bit about that. We've also got yield curve issues, which I think are still with us. So we're looking for those to get better as we go through the rest of this year and into 2020. So let me just talk about this argument about a sea change in U.S. monetary policy and review what has happened since late 2018 when this story begins. In 2018, the interest rate environment was obviously much different than it is right now, and that's my point, I guess, to the extent I have one. I do have one. I want you to focus on just the two-year yield, two-year Treasury yield, because the two-year Treasury yield embodies both the current level of the policy rate, but also the immediate outlook for the policy rate. And if you look at the two-year yield as of November, early November last year, it was almost 3% in round numbers. And the 10-year Treasury was trading to yield about 3.25%. So it was a very different interest rate environment, but the 3% on the two-year reflected the fact that the policy rate had been increasing through 2017 and 2018, and that the committee was projecting further increases in 2019 and 2020, and we still had a positive spread between the two-year and the 10-year. So that was the situation at the beginning of the story. We raised the policy rate at the December meeting and projected further increases in 2019. But then the story began to change with Chair Powell's comments at the American Economic Association meetings in Atlanta on January 4th. And gradually through the first 6 months of 2019, the committee started to project less and less in the way of policy rate increases. We also put together a plan to cease the runoff of the balance sheet, which is now fully being implemented as of our last meeting's decision. We did not change the policy rate at the June 19th meeting, but we strongly suggested that rate reduction was forthcoming. And at the meeting that we just had last week, we went ahead and followed through on that rate reduction. So then the main point here is that the whole interest rate structure is dramatically lower given this sea change. And if you look at the two-year Treasury, it was trading to yield about 1.75%. That would be a decline of almost 125 basis points from the early November reading.
So I'm pushing back against people, maybe some of you, who said, oh, the 25 basis points, that's not enough in this environment, and boy, that's a small change, and that's not going to move anything. No, that isn't the way to read this. There's been a sea change in monetary policy, a very large movement, which I would characterize by this change in the 2-year, because not only has the level of the policy rate changed, but the outlook for the policy rate has changed, and that's what the 2 years kind of telling you. It's combining those two things together. So 125 basis points lower in the 2-year, 10-year trading to yield, I guess 186 on August 2nd. Things are moving quickly here. 186 on August 2nd. But even today, the 2-year, 10-year spread is still positive. That's because markets are probably expecting more action from the committee. But the point is that the structure of short-term rates dropped by about 125 basis points due to FOMC action. The longer-term rates fell in tandem, so most of the time we would, when we're describing this to clients and customers, we would say that's the longer-term rates are more important for investment decisions, but this was a case where the longer-term rate came down in tandem with the short rate, and so here we're providing more monetary policy accommodation than we did late last year. So bottom line, U.S. monetary policy quite a bit more accommodative than it was. Furthermore, let's all channel our inner Milton Friedman here. There are long and variable lags in the effect of monetary policy on the economy. So these are developments that just happened over the last 6 months or so. You wouldn't expect them to show up in the macroeconomic data right away, but I would expect them to begin to show up in the second half of 2019, about where we are now, or later this year, and the first half of 2020. That's when I would think that the maximum impact of this sea change in monetary policy would occur. So I think here's a picture that shows this whole the whole sequence of events here. You guys have this picture etched in your mind anyway, so you know this, but it goes to November 8th, 2018, on the first vertical line, all the way up to the June 19th decision. And again, the June 19th decision, we didn't actually lower the policy rate, but we sent a very strong signal that we were going to lower the policy rate at the next meeting, which we followed through with on July 31st. So I wouldn't necessarily say that, well, the right things didn't happen after the July 31st meeting. That decision was effectively made more or less at the June 19th meeting. But anyway, no matter how you want to look at this, this is a big change in U.S. monetary policy. Now, let me talk about some of the conditions that drove this. I think the biggest one is probably just that, as we have been anticipating for a long time, the U.S. economy would probably slow down to its potential growth rate. We're talking about an economy that's growing at an above potential rate of growth. The natural thing, and I'm sure you're all predicting it too, is that it will probably slow down to the potential growth rate going forward. The revised figures on GDP have the economy growing at 2.5% in 2018. 2019 growth has been expected to be slower, although I will hold out a little bit of idea that maybe 2019 won't be worse than 2018 as far as growth. I think there's some potential, it's not my base case, but some potential for growth to be 2.5% again, or even a little better in 2019. So we'll see if that holds up or not. Part of that might come from more accommodative monetary policy, as I've described it. But we've had this key risk on the horizon, and all of you have been coping with this too, is that trade uncertainties might cause the natural slowdown to be sharper than anticipated, and you'd get something skirting around 1% growth or something like that. So here's a picture. I love this picture, so I'm going to dwell on it for a while. This is a picture of starting in March 2017 and continuing out over the forecast horizon. This is the U.S. real GDP growth rate, but it's measured from 1 year earlier, so it's smoothed out a bit compared to the way we usually look at it. The blue line is the actual data.
That dotted line on the left-hand side is the March 2017 FOMC projection for GDP growth. So what did the FOMC think in the first half of 2017? And probably many of you thought, oh, the economy is going to grow at 2% as far as the eye can see. But that isn't what happened. And then on the right-hand side, there the dots and the dotted line are the current SEP projections from where we are today. So you can see the blue line obviously ratcheted up quite a bit during 2017 and 2018. The year-over-year growth rate did breach 3% middle of last year and third quarter of last year. Year-over-year growth rate has been declining since then, as predicted, and as we would have all expected that growth would come back to the potential growth rate. And the dotted line on the right says that it's expected to continue to decline down back to the potential growth rate. But boy, look at the upside surprise compared to March 2017 about how much more growth we got in the U.S. economy than what was expected as of that time. That was the upside surprise. And on the right-hand side is the expected slowdown. So the risk here is that the blue line goes down more than you think, and possibly because of trade uncertainty. And that's why I think the Fed has taken out some insurance against that possibility by providing a more accommodative monetary policy over the last 6 months. So it certainly seems, based on recent developments, that it will be very hard to get a stable trade regime environment over the near term or over the forecast horizon, which I would describe as 2 to 3 years. I think there's no question that this is chilling global investment and slowing the global growth rate. That seems to be factored into almost everyone's forecast. If you feed trade restrictions into a model, you will get out and that the trade restrictions' direct effects are probably small, but there can be other knock-on effects, mostly coming through financial markets and other sources that can be much larger. So there's some risk here and some uncertainty here about what the effects of this increased trade uncertainty will be. I would stress this. We're in a tit-for-tat trade war, and it is not, in any tit-for-tat trade war, each side is going to make threats and counter-threats at any point in time. These might be daily, they might be weekly, they might be monthly, but the nature of a tit-for-tat trade war is that there's threats and counter-threats occurring all the time. Some of these might be implemented, some of these might not actually ever get implemented. But the nature of the war is that you have tit-for-tat going on all the time. It is not reasonable for monetary policy to respond to all these threats and counter-threats. If you did that, you'd get a very volatile monetary policy, and you'd be contributing to the volatility that's being caused by the trade war in the first place. So I don't think that's the right way to think about how monetary policy can take this situation into account. I want to think instead of trade regime uncertainty as simply being high. It's just high, and it's going to be high for the foreseeable future because it's going to be very hard for the various sides to repair trust and to get back to a stable trade regime over the forecast horizon. So we've already taken that into account. Trade regime uncertainty is high, and we're putting that into the monetary policy calculus. We've eased monetary policy in reaction to that through the accommodation that I described earlier. Particular threats and counter-threats are not news because that's part of the way the uncertainty plays out over time in a tit-for-tat trade war. And I'm not expecting this uncertainty to go away. But we've already tried to take out some insurance against the possible damage that the trade war could do to the U.S. economy. So here's a picture. This uses the Baker-Blumen-Davis measure of policy uncertainty with respect to trade. It was low, 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 high. That's how I read this picture. So it was low all through the 2000s or even before that. I would describe the post-war as the U.S. leading the drive to trade liberalization that culminated in the entry of China into the WTO in 2001. And since then, a fairly stable trade regime with
reasonable certainty about what the trading arrangements were going to be and what the tariff arrangements were going to be, but that has exploded since trade has become a much bigger political issue. I would say not just in the United States, not just in the Republican Party or this administration, both political parties in the U.S. and politics all around the world now questioning global trade arrangements. That's why I don't think this is going to go away. You've opened Pandora's box. These are very difficult issues. You're not going to be able to put them back in the box. So we're going to have trade regime uncertainty as described on the right-hand side of this chart for as far as the eye can see. And like I say, that's from our point of view as monetary policymakers, we have to take that into account, which we've already done. And we bought some insurance against the deleterious effects that this might have on economic growth. Okay, we have other concerns, meanwhile, that are bubbling in the background. One of them is muted inflation. We have a 2% inflation target in the U.S. We measure this as PCE inflation, headline inflation. A lot of times we'll look at core inflation to get an idea of some kind of underlying gauge of inflation pressure. Both inflation and inflation expectations are below target. I think this is surprising because this is occurring despite the upside surprise in the economy that I described earlier, which has been ongoing from 2017, 2018, and even the first half of 2019. All of that period has been above potential growth in the U.S. economy, stellar performance of labor markets in the U.S. economy, and nevertheless, our core PCE inflation measure from 1 year ago is only 1.6%. So I think this is a concern. We'd like to see inflation at or even above target in this environment. Here's a picture. I'm experimenting here with the Cleveland Fed's 2-year expected inflation measure, minus 30 basis points because that expected inflation measure is on CPI inflation, so to translate it over to PCE inflation, subtracted 30 basis points. And theory tells you the expected inflation over a short horizon like that should correspond to actual inflation pretty tightly, and that does appear to correspond pretty tightly in this picture. And they're both below target. Both expected inflation and actual inflation are below target at 1.5, 1.6, 1.4% range. So why aren't we seeing more inflation pressure? I think that's a great question for the committee. This is something I'd like to see us be able to move back toward target more quickly, and hopefully our accommodation is helping us do that. Let me just touch on yield curve issues, and then I'll conclude, and we'll start our I guess I get grilled twice here. I first get grilled by Ed, then by all of you. So on the yield curve does contain important information for monetary policymakers. I have talked a lot about yield curve inversion. It has tended to predict the onset of recession. However, there is a big lag between the inversion and whatever else might actually happen, so that's something to keep in mind on this. You do have some inversion today because the 10-year is trading below the 3-month yield or the federal funds rate, so that is concerning. But the 2-year 10-year is not inverted at this point because the 2-year is taking into account likely future actions of the committee. So I would say that's a mitigating factor in my mind. We're not seeing an intensification of yield curve inversion so far, based partly on anticipated future policy from the Fed. So I don't think this has gotten any worse here. Here's a picture, various spreads. We've got the 10-year, 2-year there, which I've labeled as still positive. The others have inverted, but only slightly. Some of that's gotten worse just in the last day or so. So I am concerned about this issue. I would like to see a healthier upward sloping yield curve. If you look at the second half of the 1990s, where the Fed made policy adjustments in the 95-96 period to find the right level of the policy rate, then the yield curve was upward sloping all through the second half of the 1990s, one of the best periods of economic performance in the post-war era.
and the slope averaged, 50 basis points, 100 basis points during that period. And I'd like to get back to some, this is all too flat for my taste here. But with the accommodation that's coming on board, if we see inflation start to pick up and inflation expectations start to pick up, you might get a more natural slope to the yield curve, and we'd be in better shape if that happened. So let me conclude. The FOMC continues to face a slowing economy, a naturally slowing economy, I would say, with some risk from trade regime uncertainty. We have an inflation rate that continues to fall short, both in actual inflation and expected inflation continues to fall short of our 2% target. On the other hand, we also have a lot of accommodation that's just now coming on board from the first half of the sea change in monetary policy during the first half of 2019. That should push inflation back to target faster or maybe even above target over the forecast horizon. It's possible that we could take additional action, but I do want to see how the effects of our previous actions play out in the economy going forward before we make those decisions. So thanks very much. You guys have been very kind to have me here today. I'm looking forward to your questions. So thank you. Okay. Everybody hear me okay? Okay, good. Okay. All right. Well, thanks, Jim, for doing this. We really appreciate it. So I'm going to first start off by talking about some of the trade issues that you highlighted. So since the interest rate decision last week, we've seen some, I guess, re-intensification of some of the trade tensions that have gone on throughout the year. Does this re-intensification, does this affect how you're seeing the economic outlook? Are you marking down your forecast at all as a result of not only the announcement of additional tariffs, but also the financial market reaction to that announcement? Well, I do think that the trade regime uncertainty, it became clear earlier this year, I think especially became clear that trade regime uncertainty was just going to be high. And I would regard, you say intensification, but I would say a manifestation of trade regime uncertainty just in the last few days. So you would certainly expect, if you're going to be in a tit-for-tat trade war, that the two sides are going to be trading barbs and threats and trying to get the other side to come to the table and do all kinds of things. That's maybe natural in a negotiating setting, but I would not describe that as intensification. That's just ongoing trade war. That's the nature of the trade war. In my mind, anyway, we've already adjusted for the fact that this is going to be, trade regime uncertainty is going to be high. We put in a more accommodative policy. Now it's time to see if we bought enough insurance against the possible negative effects of this policy. Okay. One other aspect of the announcement last week was that this next round of tariffs against imports from China, a lot of this will apply to consumer goods, whereas until now, a lot of this has been, the tariffs have been applied against intermediate inputs. Do you see that changing the dynamic at all of how you think about the likely effects of this on the economy? Well, like I said, if you put tariffs into a macroeconomic model and change them, what you'll get is relatively small effects, macroeconomic effects. So to the extent there are large effects, and there may be, I think they're going to come in, for instance, global manufacturing, and the global manufacturing PMI has declined into negative territory. U.S. manufacturers are scrambling to reorient their supply chains. It seems to me that, and it's chilling global investment because investors aren't sure where to invest that'll give them shelter from the ongoing trade war. So I think those kinds of effects might be bigger than the effects directly on consumers. Consumers certainly
aren't going to sit idly by and pay higher prices. They're probably going to shift part of that to other substitute goods. That's the kind of thing that happens inside a model and kind of mitigates some of these effects. There would be some effects depending on what the goods are that we're talking about, but I'm not sure I would go from the idea that they're being applied to consumer goods to automatically assume that that's a very large effect on the U.S. economy. Okay. So last week, Chair Powell described the interest rate cut as an adjustment and then went on to suggest that that the Fed was not currently anticipating a very long series of rate cuts. And yet financial markets still appear to be anticipating considerable further easing. When I looked this morning, it was about the Fed funds futures market was implying about another percentage point of cuts. How do those expectations square with your overall economic outlook? And what would you need, and to get that amount of easing, what kind of outcomes would you need to see? Yeah, I think I'll give you my take on the idea of a mid-course correction. If you look at the 1995 experience, in 94 we raised the policy rate, and early 95 we raised the policy rate 300 basis points in a single year. It was the worst year for bond markets of the post-war era, I believe. Then later in 1995 and early 1996, the committee struggled to find exactly the right level for the policy rate. It looked like the economy was slowing down a lot in the first half of 1995 based on real-time data. The committee ended up adjusting down slightly, got to the right rate, and set up the economy for a great second half of the 1990s. So I hope we can pull that off here. We've raised the policy rate during 2017, 2018, not 300 basis points, but maybe 225 basis points. So it's a similar normalization. Obviously, the level of rates is way lower, but that's kind of global trends in interest rates. And now what you'd like to do, now that you've finished the normalization, is see if we can find the right level of the policy rate. So I think that's how I would think of this as a mid-cycle correction. Like I say, we've already put a lot of the outlook for monetary policy has changed dramatically in the last 6 months. So you've got a lot of implicit accommodation coming back to the economy that should affect us in the second half of 2019 and the first half of 2020. It's not clear that you want to pile on necessarily at this juncture. You want to see how those previous moves are affecting the economy, but I wouldn't rule out more changes ahead. So this is how I'm thinking about it. I do not predict recession on the horizon here, and so I don't think we're in a situation where you have to, you're not in recession mode here. You're in mid-cycle. That's why I like the mid-cycle language. But you still want to find the right level of interest rates for this environment. Hopefully it'll set us up to continue the expansion for many more years to come. Okay. One other question on the policy outlook. So in the run-up to this last meeting, there was a fair bit of debate about whether the cut should be 25, a quarter-point cut or a half-point cut. And I know at one point you suggested that going to a half-point cut would probably be somewhat overdone. In thinking about the question of the size of any cuts, to do something like a half-point cut, which tends to be pretty aggressive, what would you need to see to do something like that? Because when I look at the financial market pricing, there's still some element of risk perceived for a half-point cut. Well, you can look historically at episodes where the committee has moved with that kind of made that kind of a move. I don't really see us as being in a situation where that was true. One that I can think of is off the top of my head is late 2007, early 2008. Mm-hmm. So there you had really the financial crisis had started in earnest on August 9th and 10th, 2007. The committee had done a lot of things during the fall. Then we got some worse data right around that time period. The committee met out of cycle and actually lowered the policy rate dramatically in the first part of 2008.
We're not in that situation. I mean, come on, the economy is growing at above potential rate. Has been for the last 2.5 years. The labor markets are super, unemployment at near a 50-year low. So I think there are a lot of good things going on in the economy, even though you've got risks out there, as we always do. But I don't think we're in a situation where you really have to be quite as dramatic as a cut like that would suggest. Okay, so in your speech, you touched upon the low inflation environment, inflation being below target. So we've had a situation in recent years, and this is something that's affected other central banks as well, where notwithstanding strong growth and tight labor markets, inflation's been below 2%. Do you see structural factors that are in place that are likely to keep inflation suppressed? And if so, does that limit the ability of the Fed and other central banks to try to get inflation back up to target? Yeah, I think this is an interesting hypothesis. I certainly read about it a lot. I'm not sure I have a real solid theory in my head about this, but it certainly does seem like technology has become a lot more important somehow as a fraction of the economy. And what do we know about technology prices? They tend to drop over time, and so somehow that's feeding into the inflation process. I think it's not unusual if you disaggregate, you guys know better than I do, but it's not unusual if you disaggregate inflation numbers to see prices, relative trends in all kinds of different prices. Medical prices are a good example. Technology prices are a good example. Housing prices, housing rents are a good example. So it seems like the overall price level is going up at this nice constant rate, but that does not mean that all these subsectors are going up at the same rate, because relative prices are changing over long-run trends over time. And if one of those trends becomes more important, then that could have this disinflationary impact. But I would hesitate to say I've really been able to nail that down in a way that's really convincing, and so I'd stop there with that. Okay. Also, following up on the question about inflation, so the Fed is undergoing now a strategy review, and there have been suggestions made on how to enhance the credibility of the inflation target. There's been talk of moving to average inflation targeting, price level targeting. Other ideas have come up. What are your thoughts on these on those? Yeah, those that are interested, you might check out the Chicago conference that we had on framework issues. I think it's all available online. But you also might check out the conference that occurred a month before that at Stanford University. There, I actually gave one of the many presentations, and you can check out what I said. It was about nominal GDP targeting as a possible framework going forward. I think you should think about evolution rather than revolution in the Fed's policy framework. I think there are a lot of ideas that are related to price level targeting, because price level targeting in a lot of different models turns out to be the best thing that you can do. And so I think those ideas about trying to make up for past misses on the inflation rate and try to, if you missed on the low side for a while, then you might miss on the high side in the future, or vice versa. That tends to work well, at least inside models, and so that kind of thinking is becoming more prevalent across central banks around the world, and I think will eventually carry the day. But again, I think it's more evolution than all of a sudden you wake up one day and the Fed has radically changed its framework. I don't think that's going to happen. It's very hard to get these things to move. So I think there will be maybe some movement in that direction, at least implicitly, coming out of this framework review. Okay, so I think one more question before we turn to the audience, and this relates to the question of the Fed's independence. Earlier today, 4 former Federal Reserve chairs wrote an article in the Wall Street Journal touting the need for Fed independence. We've seen situations now where the executive branch has been more
directly critical, at least for a number of years that I can remember, about the Fed's decision making. Is there any concern on your part that the public's confidence in the independence of the Fed is at risk from what's happening here? Well, I certainly appreciated the former chairs coming out with the op-ed. I thought it was great. So even though they're retired and we quit paying them, they're still working, and I appreciate that. So I think my reading of the editorial was it was just reiterating why American monetary policy is set up the way it is, because there were all these lessons learned from earlier eras when it didn't work out so well, especially the 1970s. And because of that, we made the changes that we did. I think it works pretty well. You've got this very large technocratic committee. You've got lots of viewpoints that are expressed. You have to get the committee to somehow center. I think the committee makes better decisions as a committee than any one individual member would, so there is a wisdom by having the committee structure. And I think we're really just making decisions the way we always have. We look at the data on the economy, make a judgment, and go ahead. So it's true that there's maybe more buzz around this than there was, but I don't know. My experience in the Fed is that there's always a debate going on. There's always people talking about what the FOMC should do. I'm so used to it that I like it. I like getting input from all different angles and all different directions. But then the committee sits down and goes ahead and makes a decision. I think it's working pretty well. Okay. All right, I think we'll open it up for questions. Okay, why don't we go over here and then over here next? Okay, go ahead. If you could state your name, affiliation, and ask your question in the form of a question, no speeches. Lawrence Yun, National Association of Realtors. The component of the CPI where it is accelerating is on the housing component, apartment rents, owner equivalency rent. That is due to the housing shortage. And the home builders, especially the small-size builders who have been relying on construction loan from local community banks, that has dried up. I'm not sure if it's loosening up any bit, but the lack of housing start is causing housing shortage as well as accelerating in housing rent. Is there anything that regional president can do to stimulate the lending of construction loan to the small-time builders? Yeah, I think the market obviously was shaken by the crisis. We're 10 years past that now. I think the reaction to it seemed to be, you can tell me more probably, but the reaction to it seemed to be to build more multifamily and less single family. Some of the numbers that I see suggest plenty of multifamily. Also, tastes seem to have changed to some degree as newly formed households maybe aren't as eager to get into a house as they would have been historically. And because of that, I think builders have pulled back a little bit. So we're not trying to, I'm certainly not trying to limit community bank exposure to housing, but I think this has been somewhat of a market response as opposed to a policy response. Okay. Go right here. I'm Ed Weiler. I'm a retired federal government economist. I have a question. I want to pick up on your thing about the disaggregated price series you're talking about. What about asset prices, asset inflation? There seems to be stocks, bonds, et cetera, that is driving a lot of market activity, and that doesn't seem to factor into any of this conversation we've had about whether or not we have inflation. Can you speak to that? Yeah, there's a long-standing debate which certainly goes back into the 1990s and probably well before that as to whether you should include asset prices in the measure of the standard of living or the cost of living. I think the answer to that is no. I think the asset prices are something else, but you could certainly make that case, and certainly economists have made that case over time. I don't think,
As a general rule, I don't think it behooves us to try to react to stock prices, let's say equity prices, with monetary policy. I think it's a kind of a losing game to get involved in that. The market moves around very rapidly, reprices every day by 1% or something. I think the wisdom has been that the market is trying to assess the future of the U.S. economy and the global economy, but the Fed is also trying to assess the future of the U.S. economy and the global economy. If they start trying to assess each other, then you get into a circular movement. So I think it's better to just think about the goods and services prices that the consumers actually pay. Gentleman in the back. Stanley Kober. One of the things that's puzzled me is the low inflation is global. Central bankers around the world have been spiking the punch bowl with everything they can get their hands on, and nobody's getting even. Bom, galera, aí tá se estendendo bastante aí o discurso, ele já fez, né? O Bullard já fez o discurso e agora ele tá respondendo umas perguntas aí, o mercado reagiu bem aí, né? Tava lá no 54, agora chegou ali no 69. Eu tô tentando corrigir essa posição aqui, vou esperar mais um pouquinho aqui, mas eu vou parar a gravação aí para não ficar muito extensa. Muito obrigado aí pela audiência de vocês são ótimos, maravilhosos e todos lindos. E faz aquele esqueminha lá das blogueirinhas, beleza? Por hoje é só e mais tarde aí tem o petróleo. Então é isso, tchau.